Kakamega kutathmini mawili matatu ndani ya Kakamega Homeboys. Tutakuwa kumegea hiyo taarifa baadaye, lakini kwa sasa kikubwa na cha mno ni ndani ya wanaskari wa Nzoia. Wanapiga shughuli moja kukumbukwa. Mara hii wanasema kwamba liwalo na liwe, yawayo na yawe, wanaendea taji. Na sio kuendea taji tu, wanataka kupata nafasi ya kuiwakilisha Kenya nchi nzima katika kipute cha ligi ya mabingwa barani Afrika. Nataka mwanzo sasa ni mvute pembeni hapa kochi wangu ambaye ni Salim Babu, angalau niseme naye mawili matatu, moja kati ya makochi wazuri kabisa hapa nyumbani. Kochi wangu karibia kidogo ndo tuseme mawili matatu, tukiwa ni live mekeke kutoka hapo uwanja wa Sudi, county ya Kakamega. Nataka mwanzo nianze naye moja kwa moja. Kochi wangu, unaweza kutoa kofia kwa heshima ama inue juu kidogo ndio isikuficha sana? Hapo kabisa. Kochi wangu, mwanzo maandalizi yakoje kwenda katika mechi dhidi ya wananyaraka wa Posta? Tumejiandaa vizuri na unaona vile tunajiandaa. Tumekuwa tukijiandaa siku zote kwa sababu hii mwaka tumesema tunataka kujaribu hata sisi tuwe pia juu kwa watu huko. So tumejiandaa vizuri kabisa kwa hiyo mechi ya kesho. Tuna hope tutashinda kesho. Kochi wangu, ukiangalia tangu uje hapa umebadilisha mambo makubwa sana. Huu msukumo ni wa kuendea kombe, huu msukumo ni wa kwenda katika ligi ya mabingwa Afrika. Huu msukumo unatoka wapi kochi wangu? Tumeamua tujisukume wenyewe. Ukiangalia vijana pia wanajisukuma, so ni kila mtu anajaribu kujisukuma na ofisi pia anajaribu kusukuma. So tumekuwa pamoja, tumeungana, tumesema mara hii pia sisi tujaribu tuwe na watu huko juu, tusikue hapa chini kila time. So tumeamua kujisukuma wote, kila mtu, ofisi, kampuni yote wameamua kutusukuma. So tumempea sisi tujisukume vizuri. Kochi, pia ukiangalia una wachezaji ambao sio wenye umri ambao umekwenda sana, yani ni wachanga katika ukuzaji talanta. Kochi wangu Salim Babu, hapa nyumbani wewe ni mmoja kati ya makochi ambao wanatambulika kufanya hivyo. Wachezaji wako utawazungumziaje? Wachezaji wangu nimewazungumzia, bado ni wadogo, ukiangalia wanajituma na wako na talent. So ukiangalia sana huku sema Western ama Manyanza, huku Nyanza ndio unapata kuna talent. So tumeamua kujituma na nimeamua pia kuwafanya pia kwa wachezaji. Unajua pia si eti ukina Nairobi yake unaweza kuwa mchezaji, hata huku mashinani pia kuna wachezaji wazuri sana tena. Ukiangalia pia vijana wetu ni wadogo na ni wa kutoka chini huku. So tumeamua kusukumana vizuri. Kochi, pia ukiangalia huu msimu wa mwaka 2022 na 23 ni msimu ambao una ushindani mkubwa kabisa, na huu ushindani hasa umeletwa kwamba ndio tumetoka katika ile suspension ya FIFA. Mwanzo kipindi tukiwa katika suspension unakizungumziaje? Imekuwa kwanza tumepata time nzuri ya before wa suspension atoe. Tumekuwa na muda mzuri sana wa kufanya mazoezi, na pia tunashukuru kwanza vile tuwe suspension. So pia sisi tungangane, pia tunaweza cheza pia hiyo champion pia kama wengine. So tumeamua kujisukuma tu vizuri na tumekuwa na muda mzuri sana wa kufanya mazoezi. Na ukiangalia wakati ule tumepigwa marufuku na FIFA, kimekuwa ni kipindi kigumu kwa wachezaji, kwa makochi, kwa marefari, kipindi kizito kabisa. Imekuwa kipindi kizito. Ukiangalia wachezaji juu una train na ujui unatrainia nini. So ni kukaa chini na hao vijana kuambia ligi itaanza tu, kila wakati unawaambia ligi itaanza tu. So lakini umekuwa ni kipindi kigumu wakati huo. So lakini vijana pia walikubali kusikia na kutulia na kufanya tu mazoezi vizuri, na ndio tunapata matokeo mazuri hivi. Kochi, pia ukiangalia shirikisho la mpira miguu hapa nyumbani linajaribu hapa na pale kuhakikisha kwamba linawafundisha makochi, na juzi nimekuona kule Kandanda House mlikuwa mmeitwa makochi wote wa ligi kuu hapa nyumbani. Shirikisho lenyewe utalisemaje? Shirikisho linafanya kazi nzuri kwanza sana upande wa kufundisha makoches. Sasa ukiangalia kila coach uko qualified, si kama kitambo makochi walikuwa kidogo. Shirikisho linafanya kazi nzuri sana. Ukiangalia football ya sasa Kenya pia ni tofauti. Si kitambo ilikuwa ni timu za Nairobi peke yake, mara ni wapi, hapana. Lakini sasa hizi makochi wote wametrain wako vizuri. So ukiangalia hata akipata timu ana coach vizuri, sababu hao vijana huku chini wanataka pia coach vizuri ndio waweze kuwa kama wale wengine huko juu. Lakini shirikisho limefanya kazi nzuri sana. Hilo ndio alipongeza kwa sana kutrainisha makoches, jambo la maana sana hilo wamefanya shirikisho. Kochi wangu, una kiwango kipi cha ukochi? Mimi niko na C, lakini natarajia niende B. Najua hivi karibuni nitaenda B juu tulikuwa organiziwa. So nafikiri tutaenda B hivi karibuni. Na kochi wangu, ukiangalia hapa mashinani hasa wachezaji wanajituma 100% kabisa. Wachezaji wanajituma vizuri. Ukiangalia mchezaji pia lazima pia umpatie ile moral, ndio unapata wachezaji wanajituma juu unamwambia kuna pale utaenda. Ukitoka hapa pia ukiendeleza timu za Nairobi huko, usijaribu kudrop tena ukarudi chini, hapana. Wachezaji wanajituma sana huko chini. Ukiangalia vijana sana wa Western na Nyanza nakwambia ni vijana wazuri sana, wanajituma sana. Ukimwambia kitu anafanya ile kitu unataka. So inakuwa pia shughuli za sema pale kama huko ni shughuli kidogo, si kama Nairobi fair nini nasumbua watu rent. Huko Afrika vitu kama hizo hakuna. So kijana mind yake yote ni kwa football, akitoka hapa ikienda kwa nyumba yake anatembea tu vizuri. So nafikiria tu football peke yake inakuwa rahisi pia kwa vijana wa huku kucheza mpira rahisi.
Kochi, nini siri ya kufanya timu ikuwe ya kutisha kiasi hiki? Ni vijana tu kuwapatia vitisho, kuwapatia ile morale kidogo. Ukiangalia vijana ni wadogo na unaambia pia unaweza. Ukiangalia tunaambia mara hii tunataka national team pia wachezaji pia waseme wa Nzoia pia wako ndani. So ni kijana pia unaye hata nijitume na unampatia pia instruction vizuri pia zile anazofanya anacheza vizuri. So ndio unapata timu yetu imekuwa na hiyo mtisha vizuri ya kucheza. Jaribu kumwangalia mwenyekiti ambaye ni Kadenge Evans. Ni mwenyekiti wa aina gani? Kadenge ni mtu mzuri sana, mtu mngwana. Ukiangalia tu yani vitu zile anafanya, yeye ni mtu ana zile maraka mingi za machema wengine wanakuwa nazo. Tena ni mtu anapigi coach pressure, unajua pia anakuachia coach ufanye kazi yako. Ukiangalia chairman kama chairman mzuri sana. Mtu coach anakuachia wewe ufanye kazi yako, kila kitu unafanya wewe mwenyewe hapo ndani. So inakuwa ni vizuri sana. Ni chairman mzuri sana, unajua kama chairman wote ukiangalia tena ni mpole, ana maneno mtu ambaye Mwenyezi Mungu peke yake, na sisi tunataka watu wanaamini Mwenyezi Mungu basi. Ndio anakuwa mzuri hivyo. Manake wengi pia wao wanasutwa kwamba anakupa kazi lakini anakupangia kikosi. Na huyu nilikuwa nasema naye pembeni, Kadenge akanibia siri kwamba mimi nilishampatia kazi Salim Babu. Na Salim Babu sitaki mimi kuingilia kazi yake. Ni aniambie nataka hiki na hiki na natoa kile kinachopatikana. Hilo tutasemaje katika wale, yani anataka wewe ufanye vile anavyotaka yeye, sio coach afanye vile anavyojua. Amekuwa chairman mzuri, yenyewe unafanya wewe coach unafanya vitu vile zinawezekana kwa kiwanja hapo. That's why ametupatia room kama technical bench tufanye vile tunaweza fanya hapo, bora tu timu ishinde na matokeo kwa mazuri. Yeye mwenyewe pia anasikia vizuri. But lakini chairman ametupatia free hand, tunafanya vile tunataka hapo ndani. Yani mimi sijasikia hata siku hata moja ameniambia chezesha mtu fulani. Sijasikia hata siku hata moja. Hiyo naye nitamsifia hapo kwa sababu ukipatiwa coach kupatiwa nafasi kama hiyo inafaa utumie vizuri. Sasa ukiangalia anakupatia nafasi, so kama coach ufanye vile unaweza, ndio unapata timu inacheza vizuri kwa sababu coach mwenyewe anaamua huyu yuko fit, huyu hayuko fit, si yule mtu anakupangia eti chezesha nani. Hapana, hiyo yeye ana hiyo. So ndio maana anakaa chairman mzuri kabisa. Coach, pia ukiangalia hii Nzoia imekuwa inawatoa wachezaji wazuri kabisa. Najaribu kuangalia msimu ambao uliendeshwa na Kiateka, msimu ambao pia alitoka hapa Hilary Simiyu, alikuwa mmoja kati ya wachezaji wazuri, akina Hilary Echesa wametoka hapa wenyewe. Hii ni kama academy. Hii ni kama academy ukiangalia, si ndio nakwambia Western kuna wachezaji, kuna talent iko huku Western huku. Nzoia imetoa wachezaji wengi, hata before mimi nikuja wachezaji wametoka hapa wengi sana. Hata sisi kuna time mimi nilikuwa Gasoni, nilichukua wachezaji wawili hapa Nzoia, na wachezaji timu nyingi zinachukua wachezaji hapa. So inamaanisha huku Western kuna talent, so ni talent tujaribu kuzo vizuri. So huku mashinani na wachezaji wao makocha mashinani na wanafanya kazi nzuri pia. Juu angalia mtu jana alitoka hapa, alitoka chini akuja Nzoia acheze league kama hajakocha huko vizuri. So pia makocha mashinani wanafanya kazi nzuri sana. Coach, ukiangalia hizi timu ambazo zinamilikiwa na kampuni za sukari, angalia Sony ilitingika, angalia Chemel ilitingika. Nini hasa tatizo kimaoni yako kama kochi? Tatizo makampuni saa zingine vile zinamanajiwa ndio inakuwa ngumu, but lakini pia huwezi jua sana kwa sababu mara nyingi mimi niko kwa kiwanja hapa, nimekuwa Sony pale kwa muda mrefu sana. Sony nimekuwa mchezaji, nimekuwa coach pia pale. Ukiangalia timu zinaanguka hivyo tu, hata huwezi jua zinaenda wapi. But lakini Nzoia nitawashukuru, wamekaa ngumu na timu yao mpaka leo. Nzoia ilianguka, imerudi, lakini wamekaa ngumu na timu yao. So ni management saa zingine wafanye vile nitakana, utapata kampuni itakuwa mzuri, timu itakuwa tu. Kocha, ukiangalia kandanda ya Kenya, mahali tumetoka kipindi kile, wewe ukiwa mchezaji, leo hii uko kocha, na sasa juzi yako na leo ya leo ukiwa kocha hapa, unalinganishaje? Kandanda sasa imebadilika. Kwanza wachezaji kitambo walikuwa wanachezea tu, unacheza uandiko kazi, but lakini sasa hizi ni foot professional. So kandanda imebadilika kabisa na imeendelea na imetoka kule pale tulikuwa huko kwa kutafuta kazi peke yake. Ndio unapata makocha wamekuwa wengi. Pia kitambo ilikuwa ni coach bado ni mchezaji, tulikuwa nyuma kidogo, but lakini sasa hizi ball imeenda juu na hope miaka zinakuja itakuwa tofauti kushinda hii, sababu sasa hii kwanza already ni tofauti. So tuna hope itakuwa mzuri hapo mbele pia. Kochi, tunaweza tukafikia kiwango ambacho kama Nigeria wako pale, angalia Senegali wanafanya mambo mazito kabisa, wameshinda taji la CHAN, wameshinda taji la bara Afrika ndani ya mwaka moja 2022, wameshinda soka ya ufukweni. Tunaweza kufikia kiwango cha kina Senegali? Tutafikia tu tukijipanga vizuri, na kila kitu ni plan, na tukijipanga vizuri tutafikia. Juu kuna time pia Kenya ilikuwa huko juu, tulikuwa tunaenda Cup of Nations vizuri, na wachezaji pia walikuwa hiyo time pia, na wachezaji bado wako tu. Kenya kuna talent, so ni tumanage tu football yetu vizuri na tutulie, tusilete siasa mingi kwa football. Football ikileta siasa ndio inakuwa na shida, problem kidogo, but lakini tukimanage vizuri tuko na talent, so nafikiri tutafikia hiyo kiwango. Ndio nakwambia kuna time pia tulikuwa huko juu, so tukateremka kwa sababu ya siasa zetu tu wenyewe, tunagongana tu hapa chini. Haifai tugongane. Ukipatia mtu kazi, kama ni chama na federation, kama ni nani federation, afanye kazi yake, government ifanye kazi yao,
players wafanye kazi yao, makocha wafanye kazi yao, na Furio Sasa tutakuwa huko juu pia sisi. Coach, ukiona unachezea katika uwanja wako nyumbani, yani Sudi ni uwanja nyumbani wa Nzoia Sugar, hili linamaanisha nini? Mimi nafurahia sana kucheza hapa home, game zote za home juu najua mashabiki wote ni wetu, kila mtu support tuko nayo, tukiona nchi yetu na mazoezi hapa. So mimi nikicheza home nasikia vizuri sana. Hakuna ile mchezaji atakuwa na pressure mingi juu pressure tutaka pressure nzuri. Kama mashabiki wanakuja, mashabiki kwanza tunawashukuru sana. Wamejaribu kusukuma vijana hapa nyumbani sana, games hapa nyumbani. So tunaomba tena waendelee kuja na sisi pia tunaenjoy kucheza home pia. Na pia ingalikuwa kila timu inakuwa na uwanja wake wa nyumbani, kandanda ya Kenya inainuka. Hivyo ndio nasema hivyo, ingekuwa kama kila timu iko na kiwanja yao, timu kama Gor FC hizo zina viwanja vyao, unaona kama Nzoia kuna kiwanja chao. Hakuna mtu atakusumbua sijui lipa nini, sijui wewe kuja saa ngapi, hakuna hiyo. Kenya itakuwa itabadilika sana. Kila timu jaribu yani kuna kiwanja, yani yale yafanya mazoezi, kiwanja ya game pia. Usitegemee viwanja kama Nyayo Kasarani peke yake. Sasa zile kiwanja imejaa, mnapelekwa kiwanja kingine time mwezi chezea kitu kama kiwanja kama Ruaraka hivi, inakuwa inasumbua wachezaji. Kiwanja kama Thika zinasumbua wachezaji sana. So kila timu iko na kiwanja yao na wajaribu ku maintain vizuri, nafikiri Kenya tutakuwa mbele sana. Coach, pia ukiangalia kijumla tu ligi imechukua mapumziko mafupi tu, haya yamekusaidiaje? Mapumziko yamenisaidia sana kwa sababu ukiangalia kwanza nilikuwa na majeraha mengi. Kuna wachezaji kama wawili watatu kwanza kwa sana defense hawakukua hii game tulienda na juzi na Kariobangi Sharks. Sasa hivi naona at least wameanza kujaribu trend. Tuna hope imewasaidia juu ukiangalia kama wamerudi saa hizi. So yamenisaidia sana kwanza mapumziko, tumepumzika hiyo 3 days 4 days, tumekuwa afadhali sana. Unawahakikishia mashabiki kwamba mnaendea taji? Mashabiki waje wengi, sisi tusema wakuja tusupport, tukishinda game zetu. Kila game yetu sisi tunamaanisha ni finali. So waje tuone mpira na wataenjoy, najua na wataenjoy tukifunga mabao. Coach, kila laheri. Asante sana, shukuru. Asante kabisa. Asante sana. Huyu amekuwa ni kocha mkuu wa Nzoia Sugar FC ambaye ni Salim Babu, anafanya mambo mazito kabisa. Ni moja kati ya makocha ambao hapa nyumbani katika kuzaji na uunduaji wa talanta na vipaji huwa ni swala ambalo liko akilini mwao 100%. Ndio maana yake hapo kiangalia wachezaji wake takriban wote ni wachezaji ambao wanajituma 100% na umri wao ni mdogo kabisa. Nzoia Sugar imekuwa ikifanya mambo makubwa kabisa katika kule kuhakikisha kwamba inatoa wachezaji ambao pia wanakwenda katika timu zingine. Alitesa hapa Hilary Chesa, huyu ambaye nilikwisha kumtaja awali, alichezea timu ya taifa ya kandanda Harambee Stars, akashuka uwanjani mara 31, akapachika na kutia kimiani mabao yakiwa ni 6, kipindi kile akiwa kiungo wa kutegemewa kabisa katika timu ya taifa ya kabumbu hapa nyumbani Harambee Stars. Amekuwa ni meneja wa klabu ya Sofapaka, mabingwa mwaka 2009, alichezea Tusker FC, alichezea mabingwa mara 4 wa ligi kuu hapa nyumbani ambao ni Ulinzi Stars, wakati wake akiwa mchezaji ambaye anasakata kandanda katika kiungo. Alafu hao Ulinzi wakaja akamuona kijana ambaye anafahamika kama Hilary Simiyu, na jina Hilary Simiyu ama Hilary yenyewe, angalia Hilary Chesa, Hilary Simiyu. Yani Hilary ni kama limezaliwa hapa ndani ya uwanja wa Sudi, kaunti ya Bungoma, nyumbani mwa klabu ya Nzoia Sugar FC. Nafasi ya pili wanakamata katika ligi kuu ya kandanda hapa nyumbani. Siku ya Jumamosi wanashuka hapa ndani ya uwanja wa Sudi, na nitakuwa nakufahamisha historia ya uwanja wa Sudi baadaye, kwa nini unafahamika kama jina Sudi. Na awali nilibiwa siri kwamba Sudi alikuwa ni moja kati ya watu wakubwa kabisa katika eneo hili la magharibi mwa Kenya. Alikuwa ni chifu, alikuwa moja kati ya watu ambao walikuwa wanaheshimika sana. Yosho Makori, mwanaspoti, na ili ndima Mikiki kutoka hapa ndani ya uwanja wa Sudi, kaunti ya Bungoma, nikitembea sambamba kabisa na Nzoia Sugar FC. Naipeleka meli chini ya maji kwa maana mapumziko mafupi, na rejea mdoso kwa mrefu. Kwa hiyo lako tu kama kawaida ni ugande ulipo. When it comes to our skin, we all have a common goal, and that is to have an even skin tone, a bright and a healthy glow. So hyperpigmentation is skin discoloration, which is caused by different factors. If you use too harsh products,
on your skin, then repeatedly, and then you expose yourself to the sun, then you get hyperpigmentation. A friend of mine advised me to get a cream because I had them on my forehead and the cheeks as well. I went ahead and got the cream. Okay. Yeah. And that is when it all started. I want to warn everyone. Yes. The people who are selling creams doesn't have a name, doesn't have ingredient, it doesn't have nothing. You have to love yourself not to use a cream without any label. To protect our family from germs that cause illness when it's cold, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways, and Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. February is the month of love, and this February we've got an amazing activity for all the singles who are ready to mingle. It's going to be an afternoon full of good vibes and awesome activities from speed dating, sip and paint, charades, karaoke, and so much more. Get to enjoy live music from Hard the Band. Catch the Season 3 Episode 1 live recording of the Joyrides podcast. Mark your calendars for February 18th right here at Anzana Gardens from 1 p.m. to 10 p.m. Get your tickets on Kenya Buzz today. That's www.kenyabuzz.com. XOXO, get ready to mingle. She's my lover, lover. She's my lover, lover. She's my lover, lover. In your paper this week, where's our pay? Morale dips as Somalia peacekeepers demand salary arrears amid preparations to wind up mission. Papal visit. Pope Francis avoids thorny issues in DRC and Juba. Outlook. Hungry mouths. The irony of feeding Africa's starving millions. Plus our opinion leaders. Somalia is not just applying to join EAC. It is being invited in. Charles Onyango Obo. We the people, not just media, should query leaders on taxes. LC Eakuze. Kampala authorities are lucky now that serial litigant Mabirizi is in jail. Joaquim Buembo. For these and more stories, get your copy of the East African. Unlock limitless potential for your business with Nation Digital Summit, where connections, partnerships, and networking with industry leaders can take your company to new heights. This year, don't miss out on the opportunity to engage, learn, and connect with a global audience as we explore the opportunities around enhancing Africa's digital transformation. Book your slot today for the Nation Digital Summit happening on the 22nd to the 24th of February at the Sarova White Sands in Mombasa County. Kama ndo mwanzo tu umeingia maskani ukasema unapitwa na mikiki angani, moja kwa moja leo hii na dunda kutoka uwanja wa Sudi ndani ya kaunti ya Bungoma, nyumbani na maskani ya Nzoia Sugar FC. Kwa sasa natangamana na nahodha wao ambaye ni Humphrey Katasi. Ameishi duniani miaka 24, anafanya mambo makuu na ndo msimu ambao anapania kulinda lango kistadi kabisa la Nzoia Sugar FC hadi kupata nafasi ya kuitumikia timu ya taifa Kabumbu Harambee Stars ambayo ina michuano miwili muhimu ya kimataifa grafiki kwa mara ya kwanza tangu Kenya kuondolewa marufuku iliyokuwa imewekewa na FIFA yaliyodumu ndani ya mwaka mzima kabisa. Sasa inakipiga dhidi ya Burundi mara mbili hapa nyumbani. Niseme moja kwa moja na Katasi, mwanzo mazoezi yakoje kwenda katika mchuano wa kesho? Mazoezi yako poa, tunajiweka kwa ile condition poa ya kucompete. Tumekuwa vizuri kwa ligi, so tuna expect pia kuendelea vizuri. Na ukiangalia mara hii mnaendea taji? Tunaendea taji. Hiyo ni malengo yetu na tumekuwa tunafanya bidii sana kuachieve malengo yetu. Na ukiangalia mwalimu wenyu mkuu ambaye ni Salim Babu, mwalimu wa aina gani? Ni kocha mpoa, kocha ana understand wachezaji. Ukiangalia tangu lingi hapa ametuweka kama family
na cooperate vizuri na yeye, na nadhani imekuwa hiyo ndo baadhi ya vitu zenye zimefanya tumekuwa na performance nzuri. Katasi, ukiangalia ni msimu ambao una ushindani mkubwa kabisa. Angalia Gor Mahia wameishinda Wazito, wakachupa juu, wakawapita, wamewacha na point 2, na mko na mechi ambayo mnahitaji ushindi muhimu dhidi ya Posta hapa nyumbani. Huu msimu unaozungumziaje kuingia, tumekwenda mapumziko, tumerejea tena? Imekuwa ni kwetu sisi tuna enjoy league. Imekuwa msimu ngumu, but sisi tunaifind si vile ngumu kwa sababu sisi ni mara ya kwanza kujipata hapo, so unapata tuna enjoy, na ile performance pia tuna give ni ile tutaki kujieka kwa pressure. Sisi tunaangalia games zetu, tunacheza game moja at a time, na hiyo ndio imekuwa inafanya pia game zetu tunapata results. Na ukiangalia wachezaji wako ni wachezaji wa aina gani ukiwa nahodha? Kitu ya kwanza, wachezaji wangu ni wachezaji wachanga, so ile communication kwa grao inakuwa rahisi, na kuhandle pia group kama hii, ukipata hii age yenye iko pia inakuwa rahisi. Nadhani hiyo ndo kitu inatukeep pamoja. Na ofisi inawasaidia sana, naona mlalamiki mishahara, yani kila kitu shwari. Kwanza naweza shukuru sana sponsors wetu, wamestand na sisi all through, mpaka kuna season tulikuwa na go through hard time, but so far wame come through na wamekuwa to support in every way tuna need. Kila laheri. Asante. Katasi, huyu amekuwa ni mlinda mlango na nahodha wa Nzoia Sugar FC Humphrey Katasi, anasema wanaendea taji ya Wayo na Yawe. Sasa babake alikuwa ni moja kati ya wachezaji wakubwa kabisa katika kandanda ya Kenya, alitesa sana kabla ya kuaga dunia. Ilikuwa mwaka 2019 ndo anafariki, ambaye alikuwa ni Joe Kadenge na mpira. Aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 84. Sasa mwanaye ambaye ni kijana wa 4 katika watoto wake wote ni wa 4 katika orodha yao, huyu ni Evans Kadenge, ndiye mwenyekiti wa Nzoia Sugar FC. Kadenge ni moja kati ya watu ambao katika management wako vizuri kabisa. Ameimanage hii timu kwa kipindi kirefu, amefanya kazi katika kampuni ya sukari ya Nzoia kwa kipindi cha miaka 39, takriban 40 nafika. Ako karibu kustaafu, lakini anataka staafu akiwa ameiacha Nzoia Sugar FC ikiwa ina taji la ligi kuu ya kandanda hapa nyumbani. Mwenyekiti mwenyewe, jaribu kuangalia pembeni, nitakuwa namuita baadaye. Babake alitesa sana kipindi chake, alishinda taji la ligi kuu akiwa na klabu ya Abaluya, leo hii AFC Leopards, mwaka 1966, na ni moja kati ya wachezaji na makochi, kwa sababu baadaye alienda akakuwa kochi katika timu ya taifa Kabumbu Harambee Stars. Joe Kadenge, Mwenyezi Mungu azidi kuiweka roho yake mahali pema penye wema. Nataka niseme na Karo ni daktari ndani ya Nzoia Sugar FC. Karo, jina lako la pili unaitwaje? Kerubo. Sasa hapa nataka unieleze kwa undani, ukiwa daktari, ni nini tunaona hapa? Hapa niko na bagi ambayo inabeba madawa zangu za kazi. Kuna hii ambayo inaitwa deep freeze, ni ya kupeana ile huduma ya kwanza kwa kiwanja wakati mchezaji anapogongwa, alafu inapunguza uchungu kwenye maumivu. Na hii ni ile ambayo inaitwa betadine, ambayo ni ya kusaidia kuua zile virusi ambazo mtu anaweza kuwa amepata wakati ameanguka chini na akagwaruswa maybe labda kwa kigongana. Alafu hii inaitwa Nauma. Hii ni dawa ya kusugua wakati mchezaji anapoumia na inapunguza maumivu. Hii hapa ni ile tembe ambayo iko na chembe za kupunguza maumivu, kufanya misuli iweze kutulia wakati mchezaji ameumia, na pia inaleta utulivu katika mwili wake. Alafu hizi hapa ni zile ambazo tunavalia tunapofanya kazi za kukuzuia maybe kupata virusi vyovyote vinavyotoka kwenye mchezaji kuja kwako, lazima utumie wakati ambapo unafanya kazi yako. Glovu. Yeah. Alafu hizi ni zile tu baadhi ya madawa mingi ambazo niko nazo. Kuna ile ya kuendesha, niko nayo kwenye package yangu. Kuna hii ya maumivu pia ni Brufen. Niko na madawa mbalimbali za kutuliza maumivu kulingana na hali ya kila mchezaji. Kuna wale ambao wanatumia mbalimbali, hawatumii yote sawa. Yeah. Na hapa ndani kuna nini? Lakini naona mtungi mzima kabisa. Hapa ndani ni barafu ambayo tunatumia kila siku.
Hii barafu ni ile ya kutumia wakati mchezaji amegongwa, alafu inatuliza maumivu yake saa hiyo hiyo. Kweli nzito. Na ni baridi kabisa yenyewe. Lakini nilikuwa nasema na wachezaji wanapenda sana vile unawatibu. Kabisa. Siri ni gani? Siri ni kutumia ile weledi wangu ambao. Siri ni kutumia weledi wangu nilioupata nikijifunza katika shule ya wauguzi ya Portraits Mombasa. Nilijifunza kwa miaka 3, nikahitimu mwaka wa 2011. 2011. Kerubo, sasa kuna changamoto unapata ukiwashughulikia wachezaji na hawari wa kiume na umri wao bado mdogo, damu moto? Kuna changamoto yoyote? Sijapata changamoto yoyote. Wote wananiheshimu kulingana na kazi ninayoifanya. Sijapata yule ambaye anamzaa. Tunaelewana kikazi, wanajua hapa tuko kazi. Unafanya kazi nzuri. Kabisa, najitahidi. Kila laheri. Asante. Muendee taji msimu huu. Kabisa, tutajaribu. Kabisa. Yeah. Asante sana Karo Kerubo ambaye anafanya mambo yake mawili matatu. Chia, naomba ukaribie kidogo hapa angalau tuseme mawili matatu kwa heshima kubwa ya Kipute. Tuko live ndani ya Mikiki. Mwanzo nianze na mwenyekiti, alafu nitakuja niseme na TM mwenyewe. Mwanzo Evans Kadenge, karibu sana ndani ya Mikiki, na asante sana kwa ukarimu wako kutukaribisha hapa ndani ya uwanja wa Sudi. Asante sana Mr. Makori. Kwa majina naitwa Evans Kadenge, chairman wa Nzoia Football Club. NTV, karibuni sana, tuko nyumbani. Mwenyekiti mwenyewe Evans Kadenge, angalia babako amekuwa ni moja kati ya wachezaji kubwa kabisa katika kandanda ya Kenya. Jo Kadenge mwenyewe, Mwenyezi Mungu azidi kuweka roho yake mahali pema. Nini siri ya ufanisi msimu huu? Ufanisi ni umoja, maombi kila wakati. Hii timu tunaamini kwa Mungu, kila wakati tunaomba na ndio imetusaidia. And then wachezaji wamekuwa na unit kupitia kwa coach wao na technical bench, timu inaendelea vizuri. Salim Babu, coach wa aina gani? Coach mtulivu, hana mambo, si coach wa kupagua, anaangalia wachezaji kulingana na mazoezi vile wamefanya, alafu ameweka timu pamoja. Sijaona coach kama huyo. Ni coach yule anaelewa wachezaji, anaelewa kazi yake. Utapata na kupigia simu choma niko na shida, hapana. Atakwambia sina mipira, sina uniform, hiyo ndio kazi yake. Lakini mambo ya allowance na nini anaambia hapana, ni kutrain vijana. Kuna swala moja ulikuwa unanieleza kwamba limekuwa changamoto kubwa sana na kuita coach make pia ushai kuhudumu mwenyekiti mwenyewe. Sasa angalia, mmekuwa na changamoto ya usafiri. Basi mlipatiwa na Rais Kenyatta? Limeenda wapi? Basi iko kampuni imepakiwa, ni shida tu kwa sababu ya kampuni iko na madeni kidogo na watu, so wakaweka caution. Basi haiwezi kutoka, sio basi peke yake, magari zote za kampuni zilizotoka, kwa sababu hiyo basi tulipopewa iliwekwa number plate ya kampuni, Nzoia Company. So haiwezi toka, wala wanadai ikitoka nje wataishika. Lakini ombi langu ni kwamba kama tungekuwa na njia wabadilishe hiyo basi ikue owned by club, hatuwezi nyang'anywa. Usafiri tuko na shida sasa kama timu ya Nzoia. But nashukuru management wanatusaidia kabisa, ingawaje tunasafiri kwa ile ugumu kwa sababu zile gari tunatumia sio comfortable, lakini management ya Nzoia naishukuru kwa sababu kazi ambayo imefanya kwa ajili Nzoia Football Club ni hiyo kwao kabisa. Mara hii unasema ni taji, hakuna kingine. Mara hii naona nitaji kwa sababu ya umoja ile tumekuwa nayo kwa committee, wamesimama nyuma yangu hapa. Tuko na vice chairman hapa, tuko na CEO, tuko na PRO mkubwa wetu wa Bon. Wanasema mwaka huu ni kuchukua ligi, na kuchukua ligi ni kwa sababu ya umoja na ile umoja ambao tumekuwa nayo kama timu ya Nzoia. Chea, angalia, babako alikuwa ni moja kati ya wachezaji wakubwa huko Kenya, Kadenge na mpira. Unamkumbukaje mzima? Mzee namkumbuka kwa sababu ya ile kitu inaitwa accountability. Hata nilifunza hiyo. Kama tuko na watu walikuwa wanajua accountability in Kenyan football, ni Joe Kadenge. Nakumbuka akiwa team manager wa Harambee Stars. Tuko na wachezaji walicho na national team na wakadropiwa mambo yako na kuisha. Lakini mzee alipata pesa za wachezaji na uniform. Ananipigia simu ananiambia, Evans, tuko na mchezaji anaitwa Paul Ocheng, Bernard Mwalala, walikuwa national team kwa wiki mbili na wakatolewa. Niko na allowance zao hapo na uniform yao. Yaani huyo mzee alinionyesha in football what is needed ni accountability, uwazi. Ukipata kitu wa mchezaji mpe. Kama ni official, fanya kazi yako kama official. Football ya Kenya itaenda mbali. Na hiyo ndio imetushinda in Kenyan football. We don't account for the money tunapewa na sponsors na kampuni. Ndio naona timu nyingi zinaanguka. Yaani mahali alipo inamuuma sana Kadenge. Inamuuma sana huyo mzee. Na hata kimuza Agosti Mulei vile tulikuwa kwa matanga nyumbani, alisema kama aliona mtu muaminifu
ni Joka Denge. Mzee hawezi kula shilingi hata mchezaji. Na alinifunza ndio nikaona niingie kwa football management. Nimekuwa hapa Nzoia kwa muda mrefu. Nafikiri kukaa kwa timu kwa muda mrefu na kuwa na uwazi kwa sababu nilikuwa mchezaji hapa Nzoia, nikakuwa captain, nikakuwa team manager, nikakuwa coach, tukashinda league. Ingawa league wanasema tu kushinda. Hapo ndio sasa iko story. Ilikuwa mwaka gani ule? 2003 tulishinda league. Na before tushinde league tulikuwa namba 2. Saidian walishinda league wakashindwa kurepresent Kenya, tukapewa nafasi, tukachana na Eritrea, tukachana na Zamalek. Tukatolewa. Mwaka uliofuata tukashinda league, tukafunga Tusker Nairobi, Nyayo National Stadium 2-1, Bernard Mwalala na Mike Barazo wakafunga. Kwa hivyo league Nzoia ilishinda kwa kiwanja, lakini wakabadilisha wakaweka kwa meza wakasema hatukushinda. Wakapewa wanajeshi. Wakampa wanajeshi ulinzi. Mimi najivunia kwa sababu I'm the first coach kutoka Western kushinda league na timu ya Kenya, Nzoia FC. Na ni nini siri ya kufanya kazi kwa kampuni ya Nzoia miaka 39 Kadenge? Ni uwazi. Mimi nimekuwa hapa Nzoia na Nzoia ni kampuni nzuri. Nafikiri kuwa uwazi na kuwa mwaminifu, faithfulness ndio nimefanya kwa hii kampuni miaka 39. Mwaka huu Mungu akinijalia na wacha kazi Nzoia, but Nzoia Football Club bado itakuwa kwa roho yangu. Ni timu ambayo nimeipenda, nimeikuza. Kama nikuwa mwaminifu, I think mimi ni legend wa Nzoia kwa sababu nimekuwa kwa hii timu, nimekuwa kwa hii kampuni kwa hizo miaka zote. Nashukuru Mungu. Mimi naona unastaafu na kombe. Mimi nastaafu na kombe. Hiyo ndio nataka vijana wanipe hiyo zawadi, niende na kombe nyumbani. Hata hiyo kombe wakishinda mimi nitaweka kwangu. Haitawekwa kwa kampuni, kwa itakuwa ni yangu. Kabisa. Niseme na dadi vingine hapa moja kauli moja. Madam kwanza muhimu sana gender equality wanasema. Mwanzo jina lako unaitwa nani na kazi yako gani hapa ndani ya timu? Jina langu ni Florence Mutinda. Mimi nasimamia idara katika kampuni ya Nzoia inayoitwa Public Relations. Kwa Kiswahili nitasema uhusiano mwema. Na timu hii yetu Nzoia Sugar FC, watu wakisema unapenda Man U ama Arsenal, mimi napenda Nzoia FC. Hapo umenigusa roho, pamtima pamoyo. Mimi pia sipendi kule ngamba ati nini. Nafa na timu yangu ya nyumbani. Si unajua Shabana ile? Kabisa, safi kabisa. Sasa timu hii ya Nzoia Sugar FC iko chini ya idara yangu. Hiyo ambayo nimeita idara ya uhusiano mwema. Na pale katika idara hiyo kuna kitu inaitwa corporate social responsibility. Na chini ya hiyo corporate social responsibility kuna mambo mengi ambayo kampuni inafanya kuweza kusaidia community kwa jumla. Na hii timu iko katika kitengo kinachoitwa Youth Development and Sports. So as a company, Nzoia Sugar Company, sisi under CSR tuko na hii football club ambayo tunaitumia kusaidia community. Vijana wetu wanakuzwa pale kama professionals, na utaangalia kwamba klabu mingi za Kenya wanachukua vijana kutoka hii timu yetu. So we are nurturing talent na tunawasaidia kukua in the football. Tusidanganyane, hii ni academy. Kabisa. Ingawaje pia tuko na mpango wa kuanzisha academy pia, so that pia tuweze kukuza vijana wadogo wale, alafu tunawalete ndani ya timu ya Nzoia Sugar FC. Kila laheri. Asante. Charlie Seven, afisa mkuu mtendaji. Sasa wakati mmoja nakwenda pale ndani ya Kenya polisi huwa anawakuta Kadenge ni marafiki na maswaiba wakubwa, yeye na Chris Oguso. Katika dimba lake mara nyingi namkuta kule. Sasa afisa mkuu mtendaji, mwanzo jitambulishe na jina lako unaitwa nani na kijumla tu majukumu ya CEO katika timu ni yepi? Asante. Kwa majina naitwa Anthony Fugututi na Secretary General ama CEO wa team. Na nishukuru sana kwa fursa hii ambayo umetupa kama NTV, hasa kutupa nafasi ya kuweza kuonekana katika taifa lote kwa jumla kama team. Na hii Mikiki ndo show nambari 1 sport hapa nyumbani. Kabisa tunashukuru sana. Na kama CEO kazi yangu hasa ni kuweza kuangalia mipango yote ya team, mikakati yote ya team, strategies, hali ambavyo tunavyoendelea msimu huu ni mambo gani, mambo ya resources tunafanya namna gani ili tukaweze kuhakikisha timu inajimudu kuendelea na mipango ya kucompete favorably. Tunafanya kazi pia upande wa recruitment ya players, kutafuta talanta kule nje. Tunafanya kazi karibu na technical bench, na hasa upande wa resources, that's where the CEO we come in. Na pia tunashukuru maana tuko na kikao chetu kama CEOs wa matimu zote, na tunakuja pamoja pia kuangalia policies ambazo ziko in place penye tunaweza rekebisha. Ndio kazi yetu kama CEO ili tuhakikishe kwamba
soka ya Kenya inaenda mbele na timu zetu zinaweza kujimudu. Kama majuzi tulikuwa na kikao ili kuangalia zile policies na guidelines ambazo wakati mwingine zinaumiza timu kulingana na sponsorship ambayo haipo. Tukaangalia kuna requirements ambazo zimewekwa, tunataka turekebishe ili ziwe favorable ama ziwe kwa manufaa ya teams ziumie wakati ambao tuko na challenges za fedha. But that is our work, ni kwamba tuangalie rasilimali za team, tuangalie team inajimudu namna gani, na mambo yote ambayo yanahusiana na wachezaji wetu. Kama kuna mambo ambayo yanahitaji inakuja kwa ofisi yetu, tuangalie tunaweza fanya namna gani wakuwe comfortable ili waweze kuweza kujitolea na kutupa matokeo mazuri jinsi wanavyotupatia sasa. Hiki cheo kinakufaa. Asante sana. Nawashukuru wenzangu na wachezaji na pia members of the club, kwa sababu hao ndio walinipa nafasi ya kutuelect. We are there on their behalf. Tuko pale kwa sababu wametupa ile confidence na wanaamini kwamba tunaweza fanya kitu bora. Kila laheri. Asante sana. Nataka niende nifanye kitu kimoja alafu nirudi kuhitimisha na nyinyi. Walaye kama takriban dakika 7 hivi, manake jana nimezuru katika uwanja wa Moi, uwanja maonesho ya kilimo katika kaunti ya Kakamega, nikaitafuta klabu ya Kabrasi Sugar ya raga. Ni Sugar, niko kwa Nzoia Sugar, na kule pia mshindani wao mkubwa katika biashara, nikatembea timu yao ya raga, nikaiangazia mawili matatu na mechi nzito dhidi ya KCB hapo kesho katika uwanja wa Ruaraka. Tuisikie. Ni Mikiki sehemu ya pili, moja kwa moja kutoka hapo uwanja wa Moi, uwanja maonesho ya kilimo ndani ya kaunti ya Kakamega, mahali ambapo wanachezea mechi zao zote za nyumbani, mabingwa watetezi wa kombe la Kenya katika raga ya wachezaji 15 kila upande. Hii ni Kabrasi Sugar, mara hii wana mechi nzito kesho Jumamosi dhidi ya KCB katika maeneo ya Nairobi, ikiwa ni mji mkuu wa Kenya, mechi ambayo wameshafanya maandalizi yao kabambe kwa ajili ya kwenda kuandikisha ushindi. Kumbuka wanashika nafasi ya pili kwenye jedwali na alama zao 44, alama moja tu pungufu nyuma ya KCB ambaye anadhibiti msimamo ikiwa na alama 45. My name is Carlos. We've done our homework. Now it's a matter of how we adapt into this coming Saturday, looking at the weather, looking at the grounds, and looking at all the variables that are there to be looked at. So I've said this in the beginning of the season when we started. Our main objective, not just this season, as our new executive had brought forward to us, is that we need to defend the title, and also those were our number one goal. And also one of the few things that I was brought to do is to retain the Kenya Cup for at least 5 years. So that's why we started off with youngsters and we blended the team, and you can see the team is blending well. I mean, our ESS is doing extremely well as well. They've also sitting with a similar record as us. So yes, there's no two ways about it. The issue is defending the title at all costs. It doesn't matter whether it's 3-0, 1-0, 2-0, if there is such points, but we will defend our title at all costs. My name is Edwin Achayo Otieno. I work with the West Kenya Sugar Company. That is the company that produces your Kenya's sweetest, Kabrasi Sugar. I think it's safe to say we're very proud of our boys. It's been, give or take, 8 years since we started sponsoring this team, and we had made a pledge back then that we will stand by the team. Our focus was obviously to develop it as a community club, as a way of giving back to the community, and we've done a lot with regards to that, and we're happy it's bearing fruit because the boys have been very consistent. It's no secret we would have loved to have won more cups, but we also are very aware that for a team to manage to get to the finals over the past 7 or so seasons, that in itself is a testament of the hard work the boys put in, and the coaches and even the people behind the scenes. So tunajivunia sana, tuko very proud, and we're looking forward to this. We're taking it one game at a time. We're hoping this is also another season where we manage to hit our target of getting to the final, and from there on defend the cup that we won last year. Yes. Tuambie your key role kwa hii Kabrasi Sugar.
My key roles, I have 2 roles in Cabras. With the senior team, with the senior team, that's both the Kenya Cup and the ESS side. I'm the assistant coach in charge of attack plays and strategies. That's under the tutelage of head coach Carlos. And then I do a lot of work with development, talent identification and development. And that entails scouting, boys and girls from a young age. We start as early as 9. Yeah? The girls program is recent, it's less than a year old, but the boys program, we've been doing it for over 8 years now, and we're starting to see the fruits of it. Some of our boys will be clearing the Form 4. We had our first lot from the Form 4 this past KCSE program. So by development, just so that we get a better understanding, we take a wholesome approach as Cabras. We look at their rugby, upande wa raga, upande wa masomo, upande wa maisha yao tu kwa jumla, how we integrate them in the society, in the field, so that they have that balance kwa maisha, mapema. So we identify if we see we have a talent, they're 9 years, they're 15 years, we try and see how we can assist them while we grow their talent. So some of them have challenges, zile za kawaida unapata school fees ndio changamoto. So we see as a club how we can come in, and part of that is we partner with schools. We have a good relationship with Butula, Vihiga High School, and even for the girls program that we started, we've recently started integrating with Bishop Sulumeti here in Kakamega. We try and keep it as much as within the community as possible, so that the impact is felt, for the team. Our mashabiki wanaokuja, if it will be very, very pleasing for them wakisema huni kijana wetu, huni tumemwona kutoka kwe mchanga. So that ideally is the dream for our sponsor, to be able to see going forward in the next 2-3 years that at least 50% of the team will be homegrown. So there's a lot of emphasis on that. So scholarship, the sponsor never hesitates. He pays. Over 60% of these boys, I'll say 60 to 80, are on scholarship. And the other 20 have either graduated and some have been absorbed at the factory. So that's what we mean by wholesome approach to development. So we're hoping by the time wamekuwa absorbed into the factory, there are people who can stand on their own. Alafu sasa wanaweza shikilia wengine wadogo mkono, waseme sasa mimi nilisaidiwa, wacha I also reciprocate to the young ones. So that is primarily my development focus. Katika timu ya taifa Shujaa, labda mna nani na nani kule? Watu ni wengi. Last year tulikuwa na watu kama 11. Tukiangalia moja hapo ikiwa George Nyambua, Teddy Akala, John Akubu, Dancy Kuta, ambaye alikuwa captain. Pamoja na Brian Tanga na Kevin Wekesa ambaye sasa wako na Kenya Sevens. Na vile tuko na Brian Juma na Eugene Sifuna. Walikuwa 11 na tuko na matumaini kulingana na vile wameperform this season, vile wataitwa tena ku represent the national colors. Yes. Lakini mbali na mechi kati ya Cabras Sugar na KCB katika uwanja wa Ruaraka, kutakuwa pia na mechi zingine ambapo Menengai Oilers itamenyana na Catholic Monks, Strathmore Leos itakutana na Main Machine, Mwamba itapepetana na Kenya Harlequin, Black Blood itacheza dhidi ya Masinde Muliro, wakati Nakuru ikipambana na Homeboys. Sasa alidunda akiwa kiungo mbunifu wa klabu ya Nzoia Sugar wakati ya miaka yake, wakati enzi zake John Muraya. Leo hii ni meneja wa timu. Niko naye hapa. Hakuna kuandikia mate. Wino huu hapa. Mwanzo TM, msimu aina gani? Msimu huu si mbaya mwaka huu. Ukilinganisha na misimu ambayo imepita hapo nyuma, tumekuwa tukistruggle, lakini mwaka huu Mungu ametuonekania na nina matumaini kama manager wa timu ya Nzoia kuwa mwaka huu tutabeba. Ukiangalia John Muraya, swala la udhamini huwa linasumbua timu nyingi sana, na nyinyi hapa udhamini wenyu ni Nzoia Sugar, lakini bado udhamini hautoshi kumudu timu. Ni kweli bwana Makori, udhamini imekuwa ni changamoto, na kwanza ningependa kushukuru kiwanda cha Nzoia Sugar na meneja mkuu bwana Crispin Sotia Omondi kwa kazi ambayo amefanya mpaka sasa. Udhamini umekuwa si ule tulikuwa tunatarajia, lakini mpaka leo naweza sema yale mahitaji madogo sisi kama timu ya Nzoia tumekuwa tukipata kupitia kwa udhamini wa kiwanda hiki cha Nzoia, na
Ningependa pia ni changamoto ndio, na ningependa pia kusema kuwa wale wahusika ambao wana run mpira Kenya hii watafuta wadhamini, kwa sababu timu nyingi si Nzoia peke yake zinalia juu ya dhamini. Nzoia Mathare wanahangaika, Vihiga Bullets wanahangaika, majirani. Ni kweli wanahangaika kwa sababu ya udhamini. Ni timu nzuri, wana wachezaji wazuri, lakini kwa sababu ya udhamini wana perform vibaya, sio kwa kupenda kwao, lakini kwa sababu ya udhamini. Mimi ningependa kuomba serikali, especially county government ya Bungoma, waje on board pamoja na washikadau waweze kusaidia hii timu ya Nzoia, kama ndio timu pekee iliye katika hii ni Bungoma County. Muraya, ukiangalia umechezwa hapa kama kiungo, leo hii wewe ni meneja wa timu. Hii inamaanisha nini? Kwangu naweza sema hii ni a step in the right direction. Nimekuwa mchezaji hapa Nzoia, captain, nimekuwa trainer wa hii timu, nimekuwa assistant coach, na leo hii najivunia kuwa manager wa timu ambayo ina perform vizuri sana kwenye ligi ya Kenya. Kazi ya manager ndio gani katika timu? Kazi ya manager ni kuorganize, kuhakikisha kuwa vijana wako kwa hali nzuri ya kiafya, kimwili, na wanapata mahitaji yao ya kila siku ambayo ni mipira, viatu za mazoezi, uwanja wa kufanyia mazoezi, na hiyo naweza sema nimefaulu upande huo. Nataka niseme na mchezaji wako mchanga kabisa hapa. Umesema nani? Anaitwa Joseph Mwangi, mchezaji mchanga ambaye mpaka kwa sasa ndiye top scorer kwa hii timu yetu ya Nzoia na mabao 7. Mabao 7. Mambo mniitia kuja karibu niseme naye mawili matatu. Mwangi huyu ameshuka uwanjani mara 15 hivi, anafanya mambo yake mazito na ameweza kufunga jumla ya mabao yakiwa ni 7 msimu huu ambao kiukweli anapania pia kuendea kiatu cha dhahabu. Mwanzo Mwangi, katika umri wako miaka 21, mabao 7, msimu huu ndoto yako ni ipi? Kushinda ligi. Kunyakua taji. Yeah. Utafanya nini? Kushinda tu game zetu. Inahitaji mshambuliaji kama wewe kufunga mabao, inamhitaji kufanya nini na nini hasa? Kujituma kwa zoezi na hapo kuwa na ile vision, yani kuna kitu una target, uko na goal yako. Yeah. Target yako msimu huu gani? Kushinda binafsi kama mchezaji. Nataka midfield of the year. Yeah. Kiungo bora wa msimu. Itakuja kutengenezwa. Sema kesho analala Posta Rangers. Singependa preempt, lakini tunajua ndio ukweli wa mambo. Tunajua Mungu yuko na sisi na tunaomba point 3 hapo kesho. Wallahi bilahi. Mungu watangulie. Na kipindi chako ukichezwa katika kiungo unakumbukaje? Jina langu lenyewe linajiuza Kenya hii. Nilikuwa mchezaji mzuri sana wakati wangu. Nilicheza na wachezaji ambao ni wa tajriba za juu kama kina Musa Otieno, Sami Omolo Pamzo, Edward Karanja, Sami Sholei. Najivunia sana, walikuwa wachezaji wazuri. Hata yule Motego wa Shabana. Simsahau manake uko nyumbani. Kweli. Alikuwa mshambulizi mzuri sana. Alikuwa na nguvu kama kifaru. Anaitwa Ndovu. Nyakati zile. Nyakati zile na hizi tofauti gani? Tofauti iliyoko nyakati zile na hizi, wakati ile ilikuwa hakuna hela. Lakini saa hizi mpira ni biashara. Ukiweza kuimarika uwanjani, jua wewe ni tajiri. Na inahitaji discipline ile ya juu na commitment. Na nidhamu ya hali ya juu. Muraya, kila laheri.
Shukrani Makori. Huyu amekuwa ni meneja wa klabu ya Nzoia Sugar ambayo kiukweli tumetesa nayo hapa, ikiwa ni Mikiki live tena mubashara kutoka uwanja wa Sudi County ya Bungoma, siku hii ya Ijumaa, siku ya Ijumaa Kuu, siku ambayo nasepangani na kuibia siri kwamba katika maisha usipende kupata ufanisi kwa kutumia njia ya mkato. Kama mwanariadha akasema anakwenda anatumia dawa, anatutumua misuli. Ule ufanisi utaupata, lakini hautadumu, hautakusaidia maishani mwako. Tumia njia ambayo ni ndefu, njia ambayo ni halali, njia halisi kuendea ufanisi ambao utadumu kwa kipindi kirefu. Naondoka ngani, nitarejea wakati wa NTV ya dhuhuri kudunda kutoka hapa uwanja wa Sudi County ya Bungoma. Niite Mwanasport niridhike zaidi kwa niaba ya mpiga picha wangu ambaye ni Shama Osiago, sambamba na dereva wangu hapa Wekesa, anafanya kazi ya ziada, ameiweka gari mahali ambapo kiukweli Shama anapiga picha kiwangani. Huwezi kumuona, mimi tu ndo na idhini na ruhusa ya kumchungulia hapo. Muhariri wangu Banadi Ndonga, asante sana, na muhariri wangu wa pale ndani ya Swahili Francis Mtegi. Kwa niaba ya wahusika ndani ya gallery yuko pale Jackson, anaendesha shughuli safi. Kwa heri ya kuonana. When it comes to our skin, we all have a common goal, and that is to have an even skin tone, a bright and a healthy glow. So hyperpigmentation is skin discoloration, which is caused by different factors. If you use too harsh products on your skin, then repeatedly, and then you expose yourself to the sun, then you get hyperpigmentation. A friend of mine advised me to get a cream because I had them on my forehead and the cheeks as well. I went ahead and got the cream. Okay. Yeah. And that is when it started. I want to warn everyone. Yes. The people who are selling creams it doesn't have a name, doesn't have ingredient, it doesn't have nothing. You have to love yourself not to use a cream without any label.